Hello all. This is our third video in the series of exploring stress management. This time we are focusing on young professionals. We've tried to cover different professions from various cities of our country just to make it little interesting and real for all of you. Some of them have expressed it very well. Some of them have just said it like any other common person. But the thoughts or content they have shared will resonate with each one of you. So let's see what our young generation wants to share about stress and coping. What I fear most is not really one single thing. It's this feeling that my life will not matter. I'll not be able to make a difference. It's I get to see endless grief around me. I do feel empowered because I have the knowledge to help those who are ailing. But it's just my job. Beyond that, also, there is so much grief and misery in the world. It just makes me feel helpless. It gives me sleepless nights. Hello. Yeah, so what makes me tense? I think it's probably boring or tedious work. So in your job, there's lots of stuff that it's pretty tedious, but you need to do because it's your job. So I think the bigger thing I fear is that like everyone wants to make some sort of an impact in their life, some sort of positive impact or something like that. So by doing these tasks, you sort of realize that you are wasting your time and not doing what you could be doing, and so they feel really frustrating. So I think my biggest fear is being abandoned or left out or being ignored by my peers, because I've had these abandonment issues in the past. So I feel quite conscious about, and anxiousness is what happens to me the most, because being mostly a people pleaser person, what sometimes what other people think to me matters, which should. हेलो, नमस्ते। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा डर क्या है। तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा डर ये है कि शायद मैं अपने जीवन काल में, अपने लाइफ टाइम में अपनी पूरी क्षमताएं हासिल ना कर पाऊँ। सबसे महत्वपूर्ण जो क्षमताएं मेरे लिए हैं वो हैं बौद्धिक क्षमता और भावात्मक क्षमता। दुनिया में लोगों को डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो खुश ना हो, सेटिस्फाई ना हो, बट मेरे लिए ये कम्प्लीटली ऑपोजिट या उल्टा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना पोटेंशियल हासिल करने से पहले ही खुश ना हो जाऊँ, पहले ही सेटिस्फाई ना हो जाऊँ। तो खुश होना और सेटिस्फाई होना अच्छी बात है, बट अगर कभी मैं खुश होती हूँ या सेटिस्फाई होती हूँ तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि कहीं मैं फाइनल जो पूरा पोटेंशियल है उससे पहले ही तो खुश नहीं हो गई, उससे पहले ही तो सेटिस्फाई नहीं हो गई। तो ये एक डर है जो बहुत बड़ा है। और जब मैं सोचती हूँ कि जो हमारा जीवन है वो कितना छोटा है और छोटे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली कितना रैंडम है। आपको नहीं पता अगले पल क्या होगा, आपको नहीं पता अगले दिन क्या होगा। तो मेरा ये डर और बढ़ ही जाता है। भीती वर्कलोडची वाटते की काम वेळेत पूर्ण होणार नाही होणार किंवा संपेल, ड्यू डेट क्रॉस होतील किंवा युजली टेन्शन म्हणजे कामाशी रिलेटेड मोस्टली टेन्शन असतं की काम वेळेत पूर्ण होईल, क्वालिटी त्याची मेंटेन होईल, नाही होणार. त्याबरोबर बाकी घरातले थोडेफार काही काही गोष्टी असतात की त्याचं थोडंफार असतं, पण दॅट इज कम्पॅरेटिव्हली व्हेरी लो. The biggest stress which I have faced in my corporate life is due to high expectations of my leads and seniors. I often end up overcommitting to my task,
and thus working late in the nights, and it has a negative impact on my work-life balance. तर सध्या मी भारताबाहेर असल्यामुळे सगळ्यात जास्त भीती अशी आहे की भारतातल्या कोरोनाच्या वगैरे बातम्या वाचून नक्की काय घडतंय ह्याबद्दल अस्थिरता आणि फिलिंग्स ऑफ फिअर किंवा इमोशन ऑफ फिअर हे सगळ्यात जास्त आहे. आणि त्याचबरोबर असं आहे की पॅन्डेमिकच्या वेळेस डिग्री पूर्ण करून जॉब मार्केटमध्ये जाणं दॅट इज अनदर फिअरफुल आस्पेक्ट. तर त्यामुळे माझं असोसिएशन ऑफ फिअर सध्या घरी काय चाललं आहे माझ्या कोरोनाच्या बाबतीत किंवा भारतात काय होतं आहे आणि एकूण जॉब प्रॉस्पेक्ट्स काय आहेत अशा 2 अंगांनी फिअर माझा सध्या आहे. And the first question to me was, what do you fear the most? Well, there are 2 things that I fear the most. One is mortality, just like everyone else, or most people at least. And the other one is loneliness. काही गोष्टी जेव्हा आपण नवीन करतो त्यावेळेस जरा भीती वाटते. भीती कशाची वाटते तर आपण चुकणार तर नाही ना ह्या गोष्टीची जरा भीती वाटते. आणि नवीन गोष्टी, नवीन लोक, त्याच्यानंतर काही एक्सपेरिमेंट जर करायचं असेल तर एक छोटीशी भीती असते ती जरा वाटते. So things I fear from in my life are incidental and situation based. There's no such constant fear in my mind that I think about it constantly. So what gives me stress? A few things come to mind. One of the first things is missing a deadline. So I get very anxious when I'm about to miss a deadline. Another major thing that comes to mind is when I'm trying out a new thing or in a new environment that gives me a lot of stress. And one of the things that I've recently realized that give me stress is when I have to admit that I made a mistake to a third person. That is very stressful. Scuba dive to study corals and seagrasses. While doing my work, I often come across, there's always a possibility of me coming across a sea snake or a stingray which can harm me. And it is always running at the back of my mind that, something might just come out of that crack in the rock. मेनली मला असं वाटतं की माझ्या वर्कप्लेसमुळे मला सगळ्यात जास्त स्ट्रेस येतो. वर्कप्लेसमधल्या लोकांमुळे बेसिकली आय कांट बी माय सेल्फ वेन आय एम वर्किंग. मला एक कायम असा मे बी फेक एक मास्क असल्यासारखं वाटतं. म्हणजे कायम असं बोलायचं का नाही, तसं बोलायचं का नाही, किंवा मी हे बोलले तर समोरचा काय अर्थ घेईल, किंवा इट्स समवन स्टेपिंग ओव्हर मी. की नंतर अजून एक म्हणजे की स्वतःच्याबद्दल काहीतरी ॲम्बिशन्स असतात की मी असं केलं पाहिजे, तसं केलं पाहिजे, असे काहीतरी आयडियलिस्टिक विचार ठरवलेले असतात आणि ते झाले नाहीत तर मग त्यांनी स्ट्रेस येतो की मी हे करायला पाहिजे होतं पण मी केलं नाही. मग माझे लाँग टर्म गोल कसे अचीव होणार आणि वेळ निघून चालला आहे माझ्याकडनं, असं एक काहीतरी विचित्र फिलिंग येत राहतं. सो ते पण एक मेनली माझ्या स्ट्रेसचं कारण आहे असं मला वाटतं. I would say that I was lucky to have been born to parents who were well-to-do. I don't think I can take credit for being born to them. I should not feel entitled because I have something and others don't. And I think I owe it to the society. I owe it to the people who do not have what I have. I have things without having asked for them. So that's the reason I like to indulge in a lot of charity work, as they say. But I believe the word is very unfair. The word charity in itself is really unfair. But then that's a discussion for another time. I like to donate my expertise and anesthetize children
for life-saving surgeries. I don't know where it's going, the money I donate, whether it reaches the target population, I have no idea. But when I donate my work, I can see the results myself and I feel happy about it. It takes care of my fear of feeling that I'm not making a difference. It gives me sound sleep. It also gives me a serotonin high, which is, that's what I gain out of it. So, I guess that's about my fears and how I deal with it. Yeah, so how do I cope with it? So, like, one concrete, immediate way is to sort of delegate these tasks or automate them or even avoid them. Sometimes they're not avoidable though. So, the long term solution would be to find something in which there are less of these tasks, or even if there are these tasks, you feel like you're making the sort of impact you want to make in your life. So finding this again is not so easy. So yeah, I think a lot of people my age don't know what they want to do. So how I tackle with it is I try not to overthink of the situation or be too anxious about it, but most importantly I try to be a positive person and not be too harsh of a self judgment of myself, and think about all the positive things, all the good things that I've had that make me a good person and a good friend. अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं इस डर से डील कैसे करती हूँ, तो सच बात है जो है वो ये है कि मैं नहीं डील करती हूँ। मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि ये सारे थॉट्स मेरे दिमाग में ना आए, और जो थोड़ा बहुत डर जो हमेशा रहता है मुझे, उसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी काम लूँ या किसी से भी अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं उसमें अपना 100% दूँ, अपना पूरी मेहनत से या पूरी जी जान से वो काम करूँ। तो इस तरीके से थोड़ा डर कम होता है मेरा। डील करण्यासाठी वर्क रिलेटेड असेल तर मोस्टली ओव्हरटाईम काम करून किंवा जास्त वेळ बसून किंवा थोडंफार काम अलॉट करून लोकांना त्याप्रमाणे ते मॅनेज करता येतं. आणि घरातलं पण घरच्यांशी शेअर करून त्या गोष्टी सॉर्ट आउट करता येऊ शकतात, अशा असतात त्या. सो तसं मॅनेज होतात त्या गोष्टी. Lately, I have started prioritizing my task and provide a bit overestimated deadline so that I can give my deliverables on time and I don't end up working late in the nights, and it has helped me improve my work-life balance too. Cheers. आणि त्याच्याशी सध्या म्हणजे सक्षमरित्या त्याला तोंड देण्यासाठी मी माझ्या जे काही छंद आहेत किंवा हॉबीज त्या जोपासण्याचा खूप प्रयत्न करते. आणि थोडंसं आपण ज्याला म्हणू शकतो न्यूज डिटॉक्स असं सध्या मी करण्याचा प्रयत्न करते. म्हणजे कमीत कमी बातम्या वाचायच्या किंवा त्याच्याने आपल्या दैनंदिन जीवनात खूप इंटरफिअरन्स नाही होणार किंवा त्याच्याने खूप त्रास होणार नाही आणि सतत त्या गोष्टी मनात घोळत राहणार नाहीत असा मी प्रयत्न करते. आणि स्पेशली छंद जोपासण्याने मला खूपच जास्त स्वतःमध्येच घडणारा बदल दिसतोय. आणि आणखीन एक मी थोडंसं अवलंबते ते म्हणजे मोकळेपणाने माझ्या मैत्रिणींची, मित्रांची फोनवर, ईमेलद्वारे किंवा व्हॉट्सॲप वगैरेवर बोलणं. आणि ह्या बोलण्याने मी भारतात नाही आहे आणि मी तिथे असून म्हणजे इथे बसून काही करू शकत नाही आहे, ही जी खंत आहे ही थोडीशी कमी होते. त्यामुळे माझे हे काही नुसके म्हणूयात किंवा ट्रिक्स आहेत टू मिटिगेट माय फीलिंग ऑफ फिअर आणि अनसर्टनिटी. The follow-up question was, how do you deal with it? Well, with regards to mortality, you have to make peace with the fact that we all have to go, just as how we came. But while we are here, we can make the most of it by living our lives to the fullest. And as far as loneliness is concerned, we are all social beings. We are all thinking beings. And hence, we must value each other's company and cherish the time we have with each other. So that's how I cope with my biggest fears. Thank you. येते मग थोडंफार मी हॅबिच्युअल होतो किंवा थोडाफार तसा विचार करतो की मी सिच्युएशन आधी मी अँटिसिपेट करण्याचा प्रयत्न करतो की असं झालं तर काय, तसं झालं तर काय.
मग मी कसा रिॲक्ट होईन हे थोडंसं मनाशी बोलून काही सिनारिओज माइंडमध्ये इमॅजिन करून त्याला मी कसा रिॲक्ट होईन असं एक इमॅजिनरी थोडंसं ट्राय करतो. आणि येस, त्यातनं कधी कधी थोडा फायदा होतो, कधी कधी नाही होत. बट एक गोष्ट तर नक्कीच लक्षात आली एवढ्या वर्षानंतर की ही गोष्ट आहे माझ्यामध्ये. मी घाबरतो नवीन गोष्टींना, बट ते मला फेस पण मला करायला लागणार आहे आणि हे न संपणार आहे. हे जेव्हा माझ्या लक्षात आलं त्यावेळेस गोष्टी थोड्याशा इझी झाल्या. मी असं नाही म्हणणार पूर्णपणे संपल्या, पण थोड्याशा इझी नक्कीच झाल्या. And my coping mechanism would be friends and family, yes. So to handle stress, I follow a couple of things. First is to avoid getting into the stressful situation. So I plan my days well. I have so that I have enough time before the deadlines. Also, when I'm going into a new environment or a new place, I try to reach earlier than required so that I get familiar with the environment. But again, stress is unavoidable at times. It has to be, we have to deal with it when it is there. So one trick that has helped me across time to deal with stress is to actually think of the worst case scenario that can happen and imagine how I am going to behave in that scenario. So that has been one of the fundamental things to help me deal with stressful situations. I've learned that having a knowledge of what could go wrong or what will be the effects of these bites or stings has really helped me be prepared for it. And if something just comes out of the blue, which I'm not prepared or have a knowledge of, I've realized that being calm and telling yourself that, this is a situation you can get out of is very, very important. So this is what I apply in everyday life as well. Okay, so how do I deal with all this stress? हा खूपच अवघड प्रश्न आहे ॲक्च्युली, कारण मला स्ट्रेस येतो आहे हे कळायलाच मला खूप वेळ गेला होता. माझं पूर्वी असं खूप बारीक असं डोकं दुखायचं रात्रीचं, रोज रात्री दुखायचं. असं वाटायचं की अरे आपण खूप वेळ स्क्रीनकडे पाहिलं आहे म्हणून दुखत असेल, किंवा काय नंबरच बदलला आहे चष्म्याचा म्हणून असेल, असं वाटायचं. पण मला हळूहळू कळलं की ओके, जेव्हा मला काहीतरी टेन्शन असतं, ताण आलेला असतो, ऑफिसमध्ये चिडचिड झालेली असते, तेव्हा माझं डोकं दुखतं. सो मला ते स्ट्रेस आयडेंटिफाय करणं हीच एक खूप मोठी स्टेप वाटते. रूट कॉज शोधायचा की बरेचदा काय छान नाही वाटत आहे, एवढंच असतं की नाही आज छान नाही वाटत आहे, पण का छान नाही वाटत आहे, मग दिवसभरात काय काय झालं, कुठे मूड ऑफ झाला, कशामुळे अपसेट वाटलं, काय आवडलं काय नाही आवडलं, असं एक थोडंसं रूट कॉज ॲनालिसिस करायचा प्रयत्न करते. डायरी लिहायचा खूप फायदा होतो मला. सो अगदी रोज अशी नाही लिहिली जात डायरी, पण बऱ्यापैकी मी प्रयत्न करते. त्याने म्हणजे जरा कळतं, म्हणजे आयडेंटिफिकेशनलाच मला त्याची मदत होते. सो आणि आयडेंटिफाय झाल्यानंतर मग कधी कधी कोणाशी बोलल्याचा फायदा होतो, किंवा बरेचदा मला फक्त आयडेंटिफाय केल्यानंतर पण बरं वाटतं. Wasn't it interesting? I could observe that this generation is there on the verge of making a lot of new decisions, maybe because of which they have very high expectations from themselves, especially in work area. There are some other areas also, like fear of loneliness, fear of new places, meeting new people, fear of abandonment, and even fear of death. In spite of all of these, they are trying to cope up, manage their stress by being proactive, being prepared that they won't be in a problematic situation. So stress identification is one of the areas this young professionals are taking into consideration. There is a new way of coping in this video also, like charity, where you engage into a lot of social activities. I feel that these young professionals have to manage so many things in this particular phase that it itself creates a fear of missing out on something. It will be really interesting to know how older professionals are managing this stress. If you have resonated with this video, keep watching our YouTube channel.
Let us know your comments in the comment section box. Please do like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much for watching.